Salve a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Agatha Christie di ABC Murder. Nello scorso episodio abbiamo fatto un po' di cose e abbiamo scoperto varie cose sulla vittima. Abbiamo ascoltato un disco e adesso dobbiamo andare a parlare con la sorella per scoprire qualcosa. It looks like this woman is single, but she has feelings for someone. Ok, guardiamo cosa possiamo trovare. Allora, Betty e Donald. Niente fede. Occhi lucidi. She's looking so intensely at this photo. But is it really a sister that she's studying in this manner? Poi innamorata del fidanzato. Chi lo sa? Occhio di falco, addirittura. Che cosa voleva fare Betty? Non lo so, adesso guardiamo qui cosa c'è da dire. Couple, am I correct? Yes, in a way. She was pretty and he... Well, He's a bright man, with a promising career ahead of him. He would have made Betty a good husband. He was always attentive and generous. Oh, a true gentleman. I hear a note of envy in your voice. You must have heard wrong. Abbiamo sentito male noi. Chiedi se Donald era innamorato di Betty, chiedi se Donald era geloso. Donald era geloso? Not mentioned Donald's jealousy. There's nothing to say. Chiedile di collaborare. I am not your enemy, Mademoiselle Bernard. And you are not my friend either, Mr. Perfetto. Poirot, sir. Grazie. Yes, but your lies are not helping Mr. Fraser, or you for that matter. Allora, chiedi perché protegge il fidanzato di Betty. I know that Fraser was jealous, but I wonder why you feel the need to protect him. Protect him? I hope you're not suggesting... That you are Fraser's accomplice? There is nothing to suggest that, at least not yet. It would appear that your sister's murder is the second in a series that we have to stop as quickly as possible. The first was in Andover, and the same as your sister, the murderer sent me a letter informing me that a crime would be committed in that town. Now can I count on your honesty? Yes, you have my confidence, Mr. Poirot. Don is a quiet and sensitive young man. Slightly reserved, too. And as is often the case with reserved people, when he flew into a temper, he completely lost control. He could be so violent. Betty was frightened. And when was this? The first time was about a year ago. But they rowed more recently. Donald found out that Betty had lied to him. She said she was going out with a girlfriend, but she went out for dinner with a married man. Oh, bravo. It was an awful scene. She told him that until they were married, she was free to go with whoever she pleased. Donald turned quite pale and started shaking and kept saying one day... Well? He'd Ebbene? commit murder. Addirittura. Chiedi se Donald può aver veramente ucciso Betty, chiedi se tema che Donald sia un sospetto. Questo qua. Do you think that is what happened? No, Mr. Poirot, I don't believe that. You yourself said he may be a recidivist madman. Don loved Betty with all his heart. I can't imagine for one instant that he would hurt her. Very Ma good. tu amavi Donald, però. Thank you for your help. Fraser is at the Ginger Cat. The police haven't spoken to him, but they want to. Très bien, Hastings. Let's see him now. Au revoir, mademoiselle. My deepest condolences to your parents. Of course, Mr. Poirot. Ok. And don't be too hard on Don. He's more fragile than he looks. If you say so. Perfetto, Now quindi... try and get our Ah brain no, cells to work. dobbiamo utilizzare le celluline grigie. Per fare cosa? Che cosa voleva fare Betty quella sera? Allora, Betty ha mentito su Donna sul suo programma del giorno prima. La vittima ha dei segni sul collo. Un cliente da solo è venuto a bere, Ci sono molti passanti in quel momento. Betty frequentava altri uomini oltre a Donald. Betty usciva spesso. Probabilmente Betty aveva un appuntamento con qualcun altro quella sera. Ah, le abbiamo prese tutte.
Betty ha mentito a Donald perché aveva un appuntamento con un altro uomo. Betty usciva spesso? No. Un cliente da solo è venuto a bere al White Horse al Ginger Cat. Neanche. Però. La vittima ha segni sul collo. L'uomo ha sedotto Betty prima di portarla sulla spiaggia. Perfetto. Ancora. Ci danno da fare, insomma. Che cosa nasconde il comportamento di Megan Barnard? Allora, Betty cantava bene. Megan amava molto Donald Fraser. Megan è una donna intelligente. Anche questa? No. Megan adorava sua sorella. Megan diventa l'erede unica dei Barnard. Non ci interessa. Megan guardava insistentemente la foto di Donald e Betty. Ok. Megan ha un debole per Donald e questo ce ne eravamo accorti. Megan Barnard aveva un movente per uccidere sua sorella? Erede? Non gliene frega niente. Betty frequentava altri uomini oltre a Donald. La vittima era una bella donna. Megan adorava sua sorella? Neanche. Mi tocca usarle tutte? Ok. Megan era gelosa di Betty. Ah. Ok. Suo fidanzato no. Invece la sorella sì. Ok. Aveva un movente? Ok, possiamo andare? Dobbiamo andare a parlare con Donald al bar. Perfetto. Dai. You've seen Fraser, Hastings. What is your feeling? He's a big chap. Fragile isn't exactly the word that springs to mind. I talked to his landlady before seeing him. She went to bed at 11. Fraser wasn't home yet. Bien. Megan Barnard said he's a reserved character but with a nasty temper. We will see if this is the case. Ok. Andiamo a vedere. Corri. Corri. Cammina più velocemente. Neanche troppo perché altrimenti ti scontri con lui. Possiamo entrare? Sì. Ok. Andiamo a parlarci, non possiamo fare altro. You're Hercule Poirot. Mr. Hastings said you wanted to speak to me. Esatto. Yes. I know that it may not be the right time, but I would like to ask you a few questions. Prima diamo un'occhiata, eh? Che cosa dobbiamo trovare? This man looks suspicious. Qualcosa di sospetto. Abiti sgualciti. Occhiaie. E beve. Donald Fraser is in a terrible state, as if he hadn't slept all night. And he's drinking White Horse. Beve lo stesso whisky che era stato venduto la sera dell'omicidio. No, mi lasci. Parliamo. Tell me that it's a mistake. That Betty isn't È dead. morta, è morta. Sadly, your lady friend has been murdered, Mr. Fraser. Oh, Betty, if only you'd listened. Allora, chiedi se hai visto Betty ieri pomeriggio. Di che Betty voleva far sempre di testa sua. Chiedi che cosa sarebbe successo se l'avesse ascoltata. Facciamo questo. If she had listened to you, she would still be alive. Should I take that to be a confession? With that sort of thinking, you must send a lot of innocent men to prison. Under different circumstances, I might even find you amusing, sir. It's no time for amusement, Mr. Fraser. It is time to find your fiance's killer. Did you know what her plans were for the evening? She said she was having dinner with her sister. Precisa che sua sorella era a Londra. But Megan only returned to Bexhill this morning, Mr. Fraser.
I didn't know. Right. May I ask you what you were doing yesterday evening? Possiamo saperlo? Spent the evening working. Your colleagues can confirm this? No. I often take Figurati. work home with me. Accusalo di mentire come faceva Betty. You are lying, Mr. Fraser. As was Betty when she hid the fact from you that she was seeing other men. Betty was a very decent young woman. How dare you sully her memory? Informalo che c'è un assassino da I am trovare. not interested in memories of her, Mr. Fraser. I am looking for a killer, and I need you to be my closest ally. That is, unless you have something to hide. Hai qualcosa da nascondere? Très bien. So, what were we saying? Where were you yesterday evening? I looked everywhere for her, but in vain. When she said she was going to have dinner with her sister on a weekday, I thought it was strange. I tried not to think about it, but I was like a lion in a cage. I was convinced she was lying. So I went round all the restaurants in the town. When I didn't find her, I went to the next town. But nothing. I must have got home about midnight or 1 o'clock. Did anybody see you? I don't think so. I didn't talk to anybody. I was so furious. Bravo. Ah, I knew I'd find you here, Poirot. I thought the victim's young man was here. Yes. Abbiamo chiamato noi. Inspector. Let us now try and get our brain cells to work. Ok. Allora, Donald aveva un movente per l'omicidio di Betty? Allora, Donald era un uomo violento. Donald era molto innamorato di Betty. Donald non ha alibi. I 2 omicidi sono stati premeditati ed eseguiti dallo stesso assassino. La vittima ha dei segni sul collo. Betty usciva spesso. C'era una cintura di seta intrecciata. Oh, qui non saprei cosa scegliere. No. Oddio. Perché non so, non riesco a trovarla. Tutte adesso mi tocca provarle le cose. No. Donald aveva un movente per uccidere Betty, la gelosia. Donald ha un alibi. Donald non ha alibi. Donald avrebbe potuto trovarsi sulla spiaggia e uccidere Betty. La vittima ha segni sul collo. No. No, ma questo qua comunque. I 2 omicidi sono stati premeditati, non c'entra niente lui. Forse Donald ha ucciso Betty, ma non ho un movente. Non ho un motivo per pensarlo. Ok. Quindi abbiamo vinto alcuni trofei. Perfetto. Quindi per oggi è tutto. Nel prossimo episodio guardiamo cosa fare per andare avanti. Sicuramente ci dovrà fare la ricostruzione. Grazie a tutti per la visione del video. Ciao ciao.